Look at this problem. This is also same kind as we had discussed before. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉంటుంది, వస్తే స్కిప్ చేయండి, రాకపోతే చూడండి. వాట్ డస్ ఇట్ సే? కన్సిడర్ 3 blocks of masses m1, m2, m3 interacted by strings which are pulled by a common force F. మనకు తెలుసు m1, m2, m3 ఉన్నాయంటే ఈ కామన్ ఫోర్స్ Fతో ఈ మూడింటిని కూడా పుల్ చేసాం. T1, T2 అనేవి రెండు స్ట్రింగ్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి టెన్షన్స్. On a frictionless horizontal table as shown in the figure. Okay. The tension T1 and T2 also indicated అంటున్నాడు. T1, T2 also indicated అంటున్నాడు. ఇది ఇప్పుడు T1 is equal to T2 నా లేకపోతే ఎట్లా అని అడుగుతున్నాడు కదా. సో మనం ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. T2 is related to the mass m1 and m2. T1 is related to the mass only m1. సో T2 అనేది m1, m2 ఇద్దరిని పుల్ చేయాలి. T1 అనేది ఒక m1 పుల్ చేస్తే చాలు. ఆబ్వియస్లీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మాసెస్ అవి m1 ఎక్కువ, m2 ఎక్కువ, ఏది ఎక్కువ అనేది మనకు అనవసరం. ఆల్వేస్ T2 is greater than T1. దట్స్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఇది తక్కువ మనకు అనవసరం. ఇది ఎక్కువైనా సరే ఇది తక్కువైనా సరే T2 is related to m1 plus m2 into a. T2 is equal to m1 plus m2 into a. Whereas T1 is equal to m1 into a. కాబట్టి ఈ m1లో ఏది ఎక్కువైనా ఏ తక్కువైనా సరే T2కి వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరు ఉంటున్నారు, T1కి వచ్చేటప్పుడు ఒక్కరే ఉంటున్నారు. కాబట్టి T2 is always greater than T1. దట్స్ ఇట్. సింపుల్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడేమో ఏబిబిడి ఇట్లా సిడి ఇచ్చారు కదా, ఒకసారి చూద్దాం. ఇంకా ఇది ఆప్షన్స్ కాదు, ఇది ఆప్షన్స్. కాబట్టి చూస్తే డి ఆప్షన్ ఏముంది? యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఓకే. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టోటల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. కాబట్టి ఎఫ్ఐ m1 plus m2 plus m3. కాబట్టి ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్ట్. అంటే సిడి ఉన్నది ఏదైతే అది కరెక్ట్ అని మనకి, అంటే ఆప్షన్ 4 రైట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. యాక్చువల్గా నేను ఇది చూడకముందు ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సిడి, కాబట్టి నేను ఇది రైట్ ఆన్సర్ అనుకున్నాను. కానీ తర్వాత స్క్రీన్ స్క్రోల్ చేసేటప్పటికి నాకు డి వచ్చింది, అది కూడా రైటే. తర్వాత కింద చూసేటప్పుడు 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయి. కాబట్టి 1, 2, 3, 4లో 4th వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Yeah, look at this one. This is also a very interesting question. A railway engine of mass 50 tons. Say this is a railway engine. దీని మాస్ ఎంత అండి? 50 tons అంట. He is pulling a wagon of mass 40 tons. దీనికి ఒక వ్యాగన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. Whose mass is 40 tons. ఇలా ఉంది. The resistance force acting is 1 Newton per ton. మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంది కదా, ఆ ఫ్రిక్షన్ ఎంత అంటే 1 Newton per ton. ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని టన్స్ ఉంది? 90 tons ఉంది. 50 plus 40. కాబట్టి టోటల్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 newtons which is acting in the opposite direction. The tension in the coupling between the engine and the wagon is అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ మరి టెన్షన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి. ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత అని అంటున్నాడు. సో మనం ఇక్కడ టెన్షన్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి? ఇక్కడ టెన్షన్ అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us find the acceleration of the system. So acceleration of the system means net force by total mass కదా. So what is the net force? A railway engine of mass 50 tons is pulling a wagon of 40 tons with a force of 4500 newtons. సో ఇది పుల్ చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో 4500 newtons. మరి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎంత ఉందండి? 90 newtons ఉంది. కాబట్టి 4500 minus 90 is the net force by net mass is 90 kg. So A is equal to how much? 4410 by 90, which is equal to 49 meter per second square. So with this acceleration the system is moving. Now the tension means here it is acting, which is equal to mass into acceleration. But here tension means again we have to find the net force. Here the friction is acting in the opposite direction. That's why here the net force is T minus F is equal to M into A. So T minus F. F means how much? Friction acting on this wagon, which is 1 Newton per ton. That's it is 40 newtons. That's why it is 40 newtons. So F minus T minus 40 is equal to mass into acceleration. Mass is 40 tons. So 40 into 10 to the power of 3 into A. A means how much? If you simplify this, here this is 90 tons, so it is 10 to the power of 3 here.
it will be 10 to the power of minus 3. So it is 49 into 10 to the power of minus 3. If you simplify this, you will get T is equal to 2000 newtons. That's it. So this is our right answer. Got it? సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ ప్రాబ్లమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు మనం చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ అనేది లేదు, అందుకని మనము ఫ్రిక్షన్ గురించి మాట్లాడదు. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ కూడా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎఫ్ నెట్ తీసుకునేటప్పుడు టోటల్ ఫ్రిక్షన్ మైనస్ చేసాం, ఇక్కడ ఎఫ్ నెట్ తీసుకునేటప్పుడు ఫ్రిక్షన్ మైనస్ చేసాం. దట్స్ ఇట్. Now look at the problem number 18. In the following figure, the pulley is massless and frictionless. Okay, this pulley is massless and frictionless. You can see the pulley here. There is no friction between the body and the floor. ekkada kuda eటువంటి friction ledanta. The acceleration produced in the body when it is displaced through a distance with a force P will be అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ రోప్ అనేది ఉంది కదా, ఈ రోప్తో పి అనేటువంటి ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో పుల్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక ఎక్స్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్ అయితే, ద యాక్సలేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బాడీ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్డ్ త్రూ ఏ సెర్టైన్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు కదా, ఇది ఒకవేళ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకుంటే, సమ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అనుకుంటే ఏమంటున్నాడు, యాక్సలేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బాడీ అంటున్నాడు. ఇక్కడ బాడీలో వచ్చినటువంటి యాక్సలరేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత. This is a very simple question. How to answer this? See here, if P is the force acting on this pulley, here the tension in the string produced is say T, here the tension in the string is T అనుకుంటే, if this is P, this is T and this is T, which is nothing but 2T. So P is nothing but 2T, whereas T is nothing but P by 2 అన్నమాట. P by 2. Now there is some displacement in this block. Okay, so this block is displaced due to the P or due to the T? This block is displaced due to the tension T. This block is displaced due to the tension T. Hence T is equal to mass of the block into acceleration of the block, where T means how much? P by 2. So P by 2 is equal to m into A. So whereas A acceleration is equal to P by 2m. That's it. So this is the acceleration produced in the block in this case. Note down. P by 2m. That's all. Second option is right answer.